Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ Judgment Day ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will see a case wherein Honorable Madras High Court said that using government employees for personal work is impermissible. What it said was, it directed the government to take all appropriate actions to ensure that such use of employees is minimized to the extent possible. So, the Madurai bench of Madras High Court took strong exception to the use of government employees by higher officials, none other higher officials in the police or prison department to personal work. This issue has been in news for a long time and across the country in various states. But some of the states have officially banned it. Some states are unofficially carrying out. Case title is P. Vadivel versus Deputy Inspector General of Prisons. Honorable Justice Sir directed Principal Secretary and the Home Department to initiate all appropriate steps to issue directions to prevent higher officials from using public servants for their personal work in their residence or outside. Public servants in the means subordinate officers in the same department normally. This attitude or conduct is also misconduct under the rules, and therefore the higher officials are expected to bear in mind that excess usage of public servant for their personal usage is impermissible, and that will lead to indiscipline in the uniform service. Normally, officers of the central cadre and also state cadre, especially state police service, officers of state police service and Indian police service, have the habit of using subordinate staff for their personal use. Issue arose when the petitioner means the Vadivel is a grade 2 warder. Warder means the person who take care of the looking after the inmates of the jail. Warder at the central prison in Trichy was transferred to Karur. Karur is a place. It's a Tamil Nadu case. However, pursuant to oral permission by the superintendent of the prison, the petitioner continued in his official quarters for 3 months. So, superintendent of prison is the authority, head authority of that particular prison where that person, that petitioner is working. So he asked him to stay there to take care of some his personal work in his official residence, that's the official quarters, for 3 months. Even though he is transferred, the petitioner challenged an order of recovery of penal rent. Penal rent is the rent wherein this person, any government official staying in government residence, even after his transfer from that place, have to pay a penalty for his stay at government residence. He should not stay after some limit. At least 1 month will be given in order to vacate the house. So recovery of penal rent, as he has already spent 3 months and he hasn't vacated the official residence, so he has to pay the rent in a penalty. Submitting that he was performing the duty of superintendent's driver and thus acted on his instructions and did not commit any irregularity. What he is saying is right, but you don't have any official document to show that one. It's a word of mouth, and superintendent of police asked him to stay back for 3 months. That is what he admitted in front of the Honorable Justice Sir. The court found that after his transfer, any other duties assigned to him were of no avail for exonerating the petitioner. Exonerating means relieving the petitioner from the payment of penal rent. No avail means officially right. Officially, you don't have any work to stay back here. But unofficially, he was assigned some work by the superintendent of prison. As per the rules in the force, any employee who is transferred is not eligible to retain the official quarters allotted to him beyond the period stipulated. Said. Also, this made Honorable Judge Sir to take note of superior officials must also exercise restraint in such manners and should not utilize the services of a transferred employee for their personal convenience. So this is what said. It's an allegation in prison and police department that constables and head constables, they are the lowest level employees of any police force or the prison force, are abused, definitely right, by higher officials even for residential and personal work. What said. The conduct of the higher officials cannot no circumstances be appreciated but to be deprecated. That means to be cut down. It has to be cut down or it has to be discouraged. So states that the virtue of higher position, subordinate officials are unable to refuse when services to the higher officials resulting in deterioration of the departmental discipline.
Normally, any government employee will be having a service register. Service register is something like one can call that is the constitution of its duty in our service, government service. So all these things, whenever any superior officer asks him to stay back and do some personal work, and subordinate officer rejects it, or he won't do it, or what we can say, he dishonors his request, then there are chances that higher officer may enter this behavior as a showing of, so he hasn't followed his order, right? His adamant attitude, he will show it as adamant attitude instead of terming that as his personal work. He rejected his personal work. There are chances, so that's why people, especially subordinate people, people at lower level, government officers at lower level, or government servants at lower level, always afraid of their superiors, that if it's a departmental head or a district head or a division head, they don't want to say no, because that may get entered in their service register. That's what the honorable court also noted. They too try to take undue advantage of the weaknesses of the higher officials, or they make an attempt to please these officials. And there are some weaknesses, as honorable court said. So sometimes people wanted to take undue advantage of the weaknesses of the higher officials. Either it may be for their future promotions, or maybe good position, plum position, and also the places where there will not be much work. So all these things, in order to please them, they will also do some this personal work that's totally against their service rules. So Honorable Justice said, Sir, government must initiate all appropriate action to ensure that irregularities and illegalities are minimized to the extent possible. So Inspector General of Prisons in this regard has to initiate all appropriate steps to ensure that prison officials, namely Superintendent of Police or prisons, or other higher officials, are not utilizing the service of public servants for their personal usage. So the petition was dismissed with this observation. Means he has to pay the penalty, penal rent. That person has to, Mr. Vadivel has to pay penal rent. This is about this case details, friends. So the case case title is P. Vadivel versus the Inspector General of Prisons. Friends, please enter your valuable observations and input in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಳ ಹಂತದ ನೌಕರರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದಷ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರು ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನೌಕರರನ್ನ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪಿ ವಡಿವೇಲ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಡೆಪ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, DIG ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, DIG ಪ್ರಿಸನ್ಸ್. ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿಖಾನೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಡಿವೇಲ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಚಿ ಅಂತ ಊರಿದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಬ್ಬ ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೂರ್ ಅನ್ನೋ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿಯ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೋ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಈ ವಡಿವೇಲ್ ಅನ್ನೋರ್ನ, ಈ ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ 3 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಕಳಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಡಿವೇಲ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆಯನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರೋ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಕ್ಷಣವೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಗೆ, ಆ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆನ ದಂಡವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ದಂಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಅಂತ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನಾಗಿದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅನಧಿಕೃತ ಕೆಲಸ. ಹೌದು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದಂಡ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂದಿಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿರ್ತದೆ. ಇರೋದು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, KSPS ಆ ಥರದವರು, ಅಥವಾ ಈ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ IPS, ಇವರು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಈ ಸಣ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅವ್ರನ್ನ ಇವರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ ತೊಳೆಯೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಇವ್ರುಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ. ಇದು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮದ್ರಾಸ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ IGP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿಖಾನೆ IGPಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ, ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಎಲ್ಲಾ ಜೈಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಹೇಳಿ, ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದು, ನೀವೊಂದು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಳಹಂತದ ನೌಕರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ, ಆ ಥರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಂಡ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು P. ವಡಿವೇಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿಖಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.